ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮੇਅਰਸ ਟੈਰਿਫ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 25% ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਡ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ, ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੀਲਸ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਵੱਖਰਾ 25% ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। Well, today we announced we're going to support local businesses identifying new export markets. We want to make sure that businesses that have been very comfortable exporting to the US do not lose contracts, do not lose jobs. We want to make sure that we protect local workers. And we can do that by replacing contracts that may be lost in the US with contracts elsewhere. It is a global competition for products, and we need to make sure Brampton moves quickly as an early mover to make sure we have identified those new opportunities for our industries. So two things. One, we are going to help identify these new export markets, but we're also advocating to the Government of Canada to have temporary relief funding to help the cost of these new markets, shipping costs, logistics costs. When you change a traditional path, there are costs associated with that. There's active conversations happening with both our provincial and federal governments. Well, and of course, we want to tell everyone, support local. Support local Canadian products. There's no tariff, there's no tax, and you're supporting local workers. And so yes, buy local, support Canadian. ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਵੇਨਾ ਸੈਂਟੋਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਾਟ ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗੀ। Well, I've been on this file since before the holidays, and whether or not people thought that Donald Trump was joking, I took it very seriously. And I think today we're announcing in Brampton, we're taking it another step further. We are the third largest municipality in the province, second largest in the GTHA, a lot of purchasing power, but also a lot of products that Brampton manufactures. And so one of the things that I've been pushing for a while is taking a city-to-city approach. Regardless of what Trump is doing in Washington, D.C., we know that when a plant shuts down or slows down in any city or town, regardless of what side of the border, American and Canadian municipalities will feel it the most. Cities and towns will feel it the most. So we have a lot of connections in the US. We're going to be reaching out city to city, meeting with various mayors, councillors, businesses who are connected in the supply chain to Brampton businesses, and having reasonable conversations about the impact as well as trying to find solutions and push back on Donald Trump. So we 100% support on Team Canada approach, the idea of reciprocal tariffs. In fact, Canadian businesses across the country, 9 out of 10 of them support the idea of having reciprocal dollar for dollar tariffs against Donald Trump's tariffs, number one. So we support that. Number two, the new thing that we announced today was actually getting the federal government to help Brampton businesses and businesses across the country access other markets outside of the USA. So providing shipping costs and subsidies so that businesses in Canada can actually ship our goods and market our goods outside of the USA. We want everyone to support Brampton products built in Brampton. We've got everything from toothpaste to mattresses to food products, all produced here locally in Brampton, Canada. So the idea is to use our own purchasing power as part of the Team Canada approach. Residents can actually be encouraged to purchase Canadian-made products and products that are mostly made here in Brampton. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।